Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never heading south. I'll be spreading out, call it word of mouth, can't put me down, I'll be getting loud. You can have your doubts, not what I'm about, have your cloud, it be raining now. I keep making sound, go another round, I'm legend bound, can't stop me now. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Cause I just wanna hear it out your mouth, yeah. Give me fuel, it's a tool that I use to go ahead and run my mouth, yeah. I take shots, I take loss, I make shots, I miss lots. That's how you get big boss, you get yachts, you swing lots and pop off a big shot. I ain't done chasing, got big dreams, bigger things, impatient. Who's at the top think they need replacement? Who's at the top think I'm gonna erase them? Face it, I don't give up quick, I don't give up shit, I won't give up this. Cause I know that I want it, know that I'm on it, I'll make it, I promise. You don't wanna fuck with me, a slow burn like a disease. Just tell me that I can and I'll show you things that you couldn't believe. Just tell me that I can. 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 Pani Puri బాగుందా? బాగుంది. ఏది ట్రై చేయొచ్చు? పానీపూరి కూడా బాగుంది, ఇది రగడ కూడా బాగుంది. ఏమేమి ట్రై చేసారు మీరు? ఇప్పుడు అయితే అది మిక్చర్ షో అంటారు కదా, అది బేల్పూరి అది తిన్నాము, ఇది తిన్నాము, పానీపూరి తిన్నాము, అన్నీ బాగున్నాయి. సో ఇప్పుడు మీరు ఏ స్ట్రీట్ ఫుడ్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసారు, దాంట్లో ఏది బాగుంది? నాకు ఎక్కువ అయితే పావ్ బాజీ ఇష్టము. అది స్ట్రీట్ ఇట్లా పెడతారు కదా బయట స్ట్రీట్ ఫుడ్ లెక్క, అట్లాంటి పావ్ బాజీ, వడా పావ్ ఇట్లా. ఎక్కడ బాగుంది పావ్ బాజీ? నేను ఇక్కడ తినలేదు, అది మహారాష్ట్ర అటు ఎక్కడ బాగుంది? హైదరాబాద్లో స్ట్రీట్ ఫుడ్ పావ్ బాజీ ఎక్కడ బాగుంది? ఇక్కడ మాదాపూర్, ఇంకా హిమాయత్ నగర్, నారాయణగూడ అవన్నీ ట్రై చేసినాం. బ్రెడ్ ఆమ్లెట్ అవన్నీ. మీకు ఏ ఏరియా చాలా ఇష్టం స్ట్రీట్ ఫుడ్కి?
నారాయణగూడ. అక్కడ బాగుంటుందా? బాగుంటుంది. ఏది ఫేమస్ నారాయణగూడలో? బ్రెడ్ ఆమ్లెట్. బ్రెడ్ ఆమ్లెట్. టేస్ట్ ఎలా ఉంది? బాగుందా? సూపర్. అందరూ వచ్చి ఇక్కడ ట్రై చేయొచ్చా? చేయొచ్చు. పూరి బాగుందా, చాట్ బాగుందా? పూరి బాగుంది, చాట్ బాగుంది, రెండు బాగుంది. నిమ్మకాయ సూపర్. పూరి విత్ నిమ్మకాయ అంటే ఆనియన్ వేసిన తర్వాత నిమ్మకాయ రసం. ఓకే. మీరు ఆనియన్ తినరా? తింటాం. ఆనియన్లో నిమ్మకాయ వేసుకొని బాగుందా? ఓకే. మాది ఫుడ్ కంటెంట్ ఛానల్. సో మా ఛానల్ చూసే వరకు మీరు ఏం సజెస్ట్ చేస్తారు? ఏ స్ట్రీట్ ఫుడ్ బాగుంటుంది హైదరాబాద్లో? ఎక్కడ బాగుంటుంది? నువ్వు విన్నావా అన్ని? ఎక్కువ అంటే మాదాపూర్ అటు సైడ్ ఎక్కడైనా మంచిగా ఉంటుంది. స్ట్రీట్ ఫుడ్ అన్నప్పుడు ఎవరికి ఇష్టం ఉన్నా అందరికి ఇష్టం. అంటే కొన్ని ఫేమస్ స్ట్రీట్ ఫుడ్స్ ఉంటాయి కదా. బంజారా హిల్స్ స్ట్రీట్ ఫుడ్, నైట్ ఫుడ్. నైట్ అక్కడ ఏముంటుంది? ఏది ఫేమస్ ఉంటుంది? టోటలీ స్ట్రీట్ ఫుడ్స్, టోటలీ స్ట్రీట్ ఫుడ్స్. మాదాపూర్లో అయితే మ్యాగీ ఫేమస్ కదా, అది కామన్ అందరికీ తెలుసు. స్ట్రీట్ ఫుడ్ అంటే ఎవరికి ఇష్టం ఉండదు. ఏ స్ట్రీట్ ఫుడ్ అయినా తినగలుగుతాం మనం. ఏదైనా ఓకే. స్ట్రీట్ ఫుడ్ అయితే కావాలి.